Once again, welcome back to my channel Z here at Bufright with my co-host Mohamed Manjang and also our able boss, Mr. Jack, who is behind the scene, behind the cameras. Welcome back to another episode of channel Z with my co-host Mohamed Manjang. ñu ni war leen rek del suwaar fii si biir lii di channel Z fii si biir lii di Bufright ak suma co-host kii di Mohamed ak kii suñu able CEO Mr. Jack. ñu del suwaar to another Wednesday podcast bi nga xam ne far nañ di ko indi on Gambian sports and also on international stories lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di Mohamed mu nuyu nu mu gën a gaawee rek su boobaa ji jox leen lii di headlines yi fii si biir lii di channel Z fii si biir lii di Bufright. jërëjëf Mbaye mbokk yi ñu leen naa nuyu di leen jot dalal jàmm si kër gi fii nii di leen jaajëfal mama suñu subscribers yi rek di leen wax ngeen gën a yokk gën a dooleel naka channel bi seen support moo mën a tax channel bi dem kanam. With that being said, now by bro, rek mu gën a yaatal waxtaan bi ñu gën si waxtaan. All right, thank you very much. Away from that, ñu dem xooli headlines yi fii si biir lii di channel Z bet with Zach fii si biir lii di Bufright dinañ dem xooli Gambia over Sénégal according to Gamfood lu nga xam ne indi nañ ko wane Youssoufa Sanyang moom nag ne officially on nañ ko si Gambia national team bi si upcoming international break match bi nga xam ne war naa xew fii si biir réew mi diggante Gambia ak ñi di Sénégal jamono bu nga xam ne gis nañ kii di Youssoufa nekkoon ndaw lu nga xam ne respecté na lii di Sénégal on a 20 waaye naam tamit mus na player lii di national team bi bu ñu jógee foofu nañ dem xooli kii di Mohamed Lamine Marong mu nekk ndaw bu nga xam ne bàyyi ko foofu si Jam City currently mu ngi train ak lii di Italian Serie A side bi ñii di Bologna FC 1909 mu nekk ay very good move because gis nañ kii di Moussa Baro moom it nekkoon na foofu so it seems ne daal they still believe in Gambian young talent ndaw li sax da nekkoon tamit foofu si biir lii di Dennis division club bi ak ñii di AC ama Hosen some weeks ago bu ñu jógee foofu noonu nañ dem xooli foofu si biir lii di Congo nag gis nañ seen président bi nekk na ku nga xam ne rek ne wax nañ dina am lii di life imprisonment jamono boo xam ne dafa misuse 1.3 billion corruption scandal bu nga xam ne rek ne xew na foofu benn tey nag gis nañ tamit si lu nga xam ne rek ne Gamfood post nañ ko seen biir bi wax nañ ne Gambian legend bi kii di Ibrahima Soxna moom nag ne post nañ social media bi mu ne Gambia ma wake up kon nag ne loolu tamit nekk na signal bu nga xam ne ndaw yi ñu ngi xeex lu nga xam ne rek ne mooy xew tamit fii si biir li di football yi ama réew yi Gambia away from that tamit nañ xool jamono gis nañ ni Gamfood tamit wane bind nañ MPP on the president Adama Barrow will have a candidate for the GFF presidency ñu gis na Papa Gassama taxaw si booram ñu gis kii di Sadio Mané taxaw si booram ak président bi nag gisoon nañ ministre bi woon ne dinañ am li di candidate kan mooy war a nekk candidate bi nag loolu nekkal lu nga xam ne rek ne jamono bi nekkul lu génn nag mooy xam nañ ne after weeri koor bi rek mbir yi dina gën a leer fii si biir lii di réew yi ama Gambie ñuy waajal li di election away from that ñu dem xool tamit one not win mu nga xam ne Arsenal win nañ ko ñii di Brighton ñu gis Gambian youngster bi kii di ama Yankuba Minteh moom nag ne ñu woon na second half waaye nag change na a lot si game boobu noonu foofu si biir lii di ama Brighton benn tey ñu dem xooli another young Gambian player kii di Omar Jane wax nañ ne moom jamono bi mu nekk ndaw xam mooy di hottest Gambian ama player right now ndaw loolu muy am 19 years la am jamono bi gis nañ nag muy play na against ñii di ama FC Lusano Sport ba day play tamit against ñii di Zurich tamit ndaw bi nekk ndaw moom wax nañu score na play na 10 games 5 goals 1 assist 70 minutes ndaw bi nag jamono bi mu ngi toj benn tey wax nañu ndaw li mun naa playal Spain because tamit nationality Spain Gambien la so lii na mu nekkal lu nga xam ne Gambien nañ si bàyyi xel baax leneen lu ñu gis mooy Salifou Dramé ngeen wax nañ ne nag invite nañ ko si Gambia versus Sénégal for the first time ko Jonathan Marquez indi na ko ndaw li nekkal ndaw lu nga xam ne démb rek gis naa xale yi di wax si mbiram nekkal ndaw bu nga xam ne wax dëgg yàlla fa kar masha Allah mun na football gaaw na si bool kon nag ne this a good move international stories dinañ dem xool UEFA Champions League results su nga xam ne ñoo ñëw démba ak tey fixture su nga xam ne ñoo war a xew tey lii moo nekk lu nga xam ne tey dinañ ko waxtaan tey fii si biir lii di channel Z Bet with Zach si podcast. Wow, very interesting stories, guys. Stay tuned with us. Di ngeen dégg xam nga stories yi interesting tamit di ngeen si am correct information yu bàyyi ko Mbaye Camara the well-known sport journalist si dëkk bi fii nii and tamit naa leen wax ne Mbaye someone that you know is doing very well, is doing very very good when it comes to Gambian sport news and even abroad. So stay tuned with us here as we dive into these wonderful stories. All right, ñu def a short commercial break ñu dellu si waat fii si biir lii di channel Z Bet with Zach www.zachbet.com.
Accident. Attack your luck. Right, away from that ñu dem xooli for story bi Mohamed mooy Youssoufa Sanyang recently gis nañ ko si UEFA Champions League play against Barcelona play against Arsenal play against Tottenham Hotspur te def na jaloore bu mag ba tax na ne gisoon nañ Sénégalais social media bi ñu ngi wane ne Sénégalais la nañoo play Sénégal coow li bëri woon na te Youssoufa moom xam nañ ne Gambien la te moom xaatam Gambien la according to lu ñoo jot fu Gamfour wane nañ ne invite nañ ko si game bu nga xam ne rek ne dina ko play against Sénégal ñu nga xam ne ñoo boobu play against foofu mu play Sénégal dina ñëw jàmmaarloo ak lii di Sénégal te foog naa ne dina am more playing time with the Gambian national team dan mu dem foofu si biir di Sénégal because recently ñëpp gis nañ Sénégal seen team bi nu mel gis nañ fa ñoom Mbaye ñi fam xale yu nga xam ne daal kaara masha Allah to I think ne this is the best chance pour moom mi di Youssouf su bëggee bëgg naa play bëgg naa yokkal lii di rang sam si foofu si biir di Europe mu ñëw Gambia so on nañ ko te I think ne he feel proud to come and represent Gambia. Of course, Gambia. Obviously, Yusuf Sanyang made the right decision by coming to play for Gambia because Gambia so play if you feel wala play. You know what last time. Invite nañ ko tes ma ñëwoon na play. Na am na represent Sénégal on a 20 waaye category have nothing to do with national team. National team exactly and tamit comme na ko waxee rek su play Gambia la gën a am opportunité na mu play Sénégal and I feel ne su play Sénégal su waree benn dem play Sénégal yaa ngi ko dugal benn game rek pour mu commit like after du nga ko play waaye Gambia Sénégal ñu ngi fii Europe la ñu fii play ay bro te Sénégal ñoom xam nga dañ fa ne ñoom lu baax rek ñoom seen boss la moo seen problème waaye tamit Youssouf Sanyang dinañ gis a very very good performance from him man loolu I expect from him because he's doing very well actually he's on a fine form and tamit Sénégal dina gay na am problème no next week exclusively match boobu la ñu invite la ñu waxtaane dañ invite coach indi ko fii mu faram fàcceel ñu match diggante Gambia Sénégal inshallah right next week inshallah dañ am a special guest koo xam ne we only talk about Gambia versus Senegal right away from that dinañ xool tamit and also might be in Senegal you can also follow Zagbet on their TikTok. You have all the information, all the training, all the arrival of the players live and direct on our channels on Facebook, on YouTube, TikTok. On TikTok, inshallah. It's a big game, Gambia versus Senegal, 31st match. Away from that, Mohamed Satoma, Lamin Marong, from Jam City, muy train for visibility blog na. Nekul first time player bi. Why this is a very good move from Jam City to Italy. Blog na about AC Hosentami nekon na from few weeks ago. These are good things. Among trials, and teams like Bologna, we feel very happy because the likes of Musa Boro, Foflenja, and they have that little trust in Gambian players because we have produced some good players that pass to Bologna. So Marong, being a striker, I feel he can also perform very well and even have a chance to be part of that Bologna team because I'm like if I'm the Gambian, I'm the talent. And I feel Hawanda Musabo but I feel Musabo can give him more courage and more boosting to actually help him gain his place for Bologna. So he has a long way to go, but I mean he needs to focus and push harder because Italy is good. And so the trials you need to do extra. So guys, you end up so be again in Jella and we wish you all the best for Bologna. Hopefully again in Jella, inshallah. All right. Away from that, you know how for visibility Congo. These are development stories when they have on the visibility Congo. Congo FA President B then got sentenced to life imprisonment over 1.3 million US dollars. Corruption scandal. He spent 1.3 million from FIFA met to develop a Congolese football on himself. So mu kapare dal daf ko jël dal diko développer li di bopam these are things nga xamné suñ ma wax né ay way government should not interfere in football. They have to interfere in football because fu jaar ñu xol xaliss so déggé ñu né la Congolese FA lutax waxuñ ko example of naka la par exemple James FA why the name Congo
is under the Of course. land of Congo. Congo Football Federation. So gisee Gambia FIFA Football Federation. thank you. So gisee FIFA di indi xaalis is because of dëkk bi. Dëkk bi. So ñan ñu nekk si biir dëkk bi mooy ñi di nekk foofu noonu. So obviously fu mu jaar rek transparent di am suñu football yi Africa is very sad. non xam nga doo dégg lii fenn in Europe ñu naan ne kii jàpp nañ ko si lii def nañ ko si lii. suñu gars yi fii gars yi dañ gëmuloo suñu government bi rek ñoom xam nga suñu government bi amoon so benn loxo interfere FIFA dañaa ban football. loolu xam nga waaye soo ko jaarale si yoon I don't think FIFA. loolu is crazy boy. FIFA du jékki-jékki comme xaalis ko Guinée ou Sierra Leone mu ngi gën a happen right now is rapid coming up. but bul wari nga suñu gars yi ñoom it am xam naa ne commission na leen laal ni commission su leen laalee gars yi dinañ am problème because fonds yu ñëw fii nii kenn mënut a gis fonds yi fu mu dëgga kenn mënut a wax ne fonds yi fi leen dëgga so they have a lot of explanation to do and tamit I feel ne Africa is taking the right steps to pursue this di la si nii laa nekk di lay wax sax ak corruption yii nii nekk di happen si suñ federation yi as football body it's very very important we need to look into these matters and try to address them if you want our football to go forward because people like this guy xam nga can you imagine yow fonds yu nekk nii yow nga war a ko invest ci dëkk bi xam nga ko invest sa bopp yow nga fa ne loolu ne you will go scot free xam nga Gambia nga dégg gis corruption scandal mu am nga di nga toog nga dégg ne Redden case bi dee na doo déggaat case bi sax which is very crazy these are wake up calls inshallah these are wake up calls you know it's pumping in and then let's wait and see what will happen also in our football. Away from that, according to GamFood, MPP under the President Adama Barrow will have a candidate for the GFF presidency. The government has said they want a president allied with the agenda of the sport development. Because on QTV, when they will have their candidate. So GamFood nag ñu nañ indil leen Bakary Papa Gassama. Turam nag fañ bi moom fis na trop ci social media bi. Te ñu indi Sadio Mané. We all know ne Bakary Papa. Yeah, Sadio Mané mooy Sénégal. Sadio Mané is a close friend to Bakary Papa Gassama. Okay. They want to develop a lot of in terms of sport feasibility di réewi Gambia. Waxuñu nag ne Papa Gassama mooy candidate yi nguur mu leer. Waaye indi nañ piccom foofu te Bakary Papa Gassama képp ko xam ne is someone that definitely focus on sport development. te xaritam bi tamit di Sadio Mané ñëw na fi gis na fi président bi ñëwaat na so kenn xamul lan la gaay di doxal te yan na nekk rek njëm kani football yi Gambia ak development infrastructure because we need this kind of things yu nga xam ne rek ne it's happening waaye nag ne nguur gi ne moom wax dëgg yàlla bu fekkee dugal leen fa seen loxo moom kuñ baag moom dina jël affaire yi moom mun naa amul jël affaire bi waaye tamit dañ war a understand ne football ak politics amul dara luñ jotee wante so suñ ko bëggee politicalize rek suñ football dafa tardé because fii nii sports in general amul biasness and something like that so I feel ne fu ñu war a taana government bi suñ bëggee nañ bàyyi ñu fa nekk ñu nekk si wàllum football ñu taana seen bopp njiit ñu support leen waaye ñu involve seen bopp si nguur bi not buñ andi candidate man I feel ne andi candidate dafa politicalize affaire si because NPP leen wax so these are just mere rumors right speculations something about I feel ne suñ bëggee andi candidate dafa xalan ro liñ bëgg a politicalize affaire si xam nga sport ak politique moom àndut fa waaye tamit nag soo xoolee si yeneen réew yu ñu nekk yëpp always seen nguur yi dañ jàpp influence si ku ñëw nekk effet président because it's very important tamit nga indi nit ku nga xam ne tamit dina mun a ànd ak nguur agenda ngeen dem liggéey because it's important tamit nga indi nit ku nga xam ne tamit di nga mun a liggéey ak moom mu déggal la so those are important things also waxuñu nag loolu mooy am si fii si biir réewi Gambia waaye nag ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax élection bi xam nañ nag ne élection bi nekkan élection bu nga xam ne definitely we need changes in our football te comme ma ko waxee rek élection bi dinañ si wax ba mu saf sapaj dafa nekk rek ne desagum na tuuti te ñu ngi si biir weeri koor after weeri koor bi daal xaar leen ñu bu baax a baax dinañ ñu gën a toj kaas yi boo leen foogee ne noppi nañ bàyyi nañ affaire yi rek képp ku foogee ne noppi nañ bàyyi na fa yaa ngi na sa bopp na amul benn doomi adama bu ñu mën a noppi loo ñun luñ bëgg a wax dañ ko wax ci yar ak teggin because ñu ñëpp ay stakeholders lañ suñu football bëgg na ñeneen réew yi ni ñu mel si wàllu ni football Gambia mel noonu tamit si wàllu football kon xaar leen ñu after weeri koor bi rek insha allahu rabbi dinañ leen ñëw dinañ leen tojal everything you need to know about all
these candidates ñu taxaw candidate bu nekk dinañ ne wax lii ak lii ak lii ak li nga nekkee lii ak lii ak li nga nekk def si football loolu moom ñoo leen ko dig incha allah te fa leen ko mën a amee mooy Channel Z. bro yow choose nga sa candidate waa moom wala choose nga ko. No, I'm a candidate. But I just need someone who is transparent, honest. See Gambia first. Man, no last sohla. Buguma si lenen. Even some maksu nekon don't fighting for the position. Mahamne dega su duge fofu ndu nyaaj la ba def. I will not support you. But it's nga xamne at least when he come into power, dina gis Gambia first, dina yobu transparency, honesty. Defal lu nga xamne mom la ndaw yi soxla because ndaw yi lañ wara dimbalé. So xalé yi ñu ngi sofa ci football. Right. Away from that, bala ñu dem commercial break ñu jël another story dañu dem commercial break ñu dem xooli Arsenal dooroon ñi di Brighton ñu gis Yankuba bàyyi ko si bench bi waaye bu mu ñëwee wane na boppam te wane na Yankuba bu nga xam ne moom la Gambia expect to see Yankuba is coming back they just need patience make ko time ndaw li dina ñëwaat recently rek dégg naa ne ñëwoon na ba Gambia fii jëluwaat so these are good things yu nga xam ne bëgg nañ ko gis because Yankuba su nekkee in a very good form rek Brighton dinañ enjoy lii di seen football te du Brighton kese ñu need Yankuba to be on his best form because am na lu ñuy jubali by September pour gis Gambia war a mën a qualify te we need Yankuba and all those players yu nga xam ne they are doing very good football outside Europe especially ñoom Moussa ñu dellusiwaat waaye we need Yankuba because he's a very young player very talented thank you very much so ñu ko ñaanal daal mu dellu si ak ñu gën a gaawee te ñu gis ko tamit mu def a very good performance against Senegal against Arsenal Yankuba came and showed the real Yankuba. He was playing very well, fighting for the ball, doing very wonderful passes. And I feel he just needed some time to actually come back to the right form because so James injury they made it from a pick out form. Drop. Minteh is a very very talented player and ñëpp gis nañ loolu la game bi against Arsenal man I feel ne seen next game bi Brighton Minteh will start and su starté gars yi am nañ programme am nañ programme Minteh is back. Thank you. A short commercial break dañu fi delluwaat fii si biir di Channel Z officially sponsored by ZagBet www.zagbet.com. All right, away from that, ñu dem xooli a young Gambian, Omar Jane, currently he's the hottest Gambian player right now, 19-year-old rek, nekk di def jaloore foofu si biir lii dem Swiss mu nekk ndaw lu nga xam ne wax nañ ne play na 10 matches, score 5 goals, 1 assist, in every 70 minutes. Wow, that's a very very good performance. Telling you. Actually, as of now, considered to play Gambia according to Dunyo Gis. Why nag ne possibly he can play for Gambia, and also possibly he could even aim for a Spanish future. I have my mom didn't meet him for. Because this is bon mu ñëw fii because ñun ñu ngi jaxar team. ñu ngi sambati. So xam nga ñëw Gambia si nga gën a am chance nga dem Spain actually. Omar Jane choose wisely. Gambia foofu nga jógee foofu nga dëkk and I feel ne su waree play ñu nga play Gambia dinañ si kontaan trop te tamit man I feel ne you will have a lot more chances playing here than playing than going for Spain because Spain seen talent du jeex seen talent du jeex te Spain den laa demal nii rek waaye après si duñ la play sax te xam nga dangaa dem rëccu ne dangaa dem rëccu la moo tax choose loo Gambia so before all that choose Gambia. Yeah, that's all the Senegalese players you nekk def ñëpp a ngi may from African players yu nekk play Europe yëpp a ngi dellu seen dëkk Africa. Yeah, ñëpp a ngi dellu seen dëkk Africa because I feel ne Africa ñu ngi ñëw de. Absolutely. Yeah, Africa ñu ngi ñëw. Absolutely. All right, thank you for away from dañu dem xooli Salifou Dramé. Dëgg yàlla this boy. So ko seetaanee on I think TikTok lañ ma ko woon oo waaye boy sa waay xale bi mën na football.
Xale bi is a young talented player. According to rumors, ñu ne invite nañ ko to the upcoming Gambia international friendly match. John McKinstry mooy first time invite ko. Su ko invite moom, to be honest with you, mu ngi def something good because boy bi waa ji dinañ gis video bi. Dinañ gis video bi on our podcast. ñu xam ban façon player la. This boy is fast with the ball. Te dafa score nu ko ne wax dëgg yàlla ñu xool maajam si ñu ne Salifou started out of 28 games play na ko si Norwegian league bi après am na a minute playing time 2,516 minutes am na ko loolu am na ko with a last 84 minutes per game score 10 goals provide 10 assists. Wow. 20 goal and 20 goal contribution and it's very very big achievement and minutes more play he's doing very well. 2,516 minutes. So those are very very good numbers there, and I feel Absolutely. Man like dina ko put the by help when it does because I feel players like this need to be check. But Gambia am talent. And you want to put the organized test games coming these months coming up because we have very good players and this is the right time to actually like Senegal and invite. So how many Senegal invite on? Test game September 1 you qualify. So try and organize our new test games. We invite these players and see what they can do actually. Absolutely. This is very very important. We have very very good players. We are every day we are seeing new talents and rising up, and we are not having them on board, which is very very crazy. When you boys and you playing new test. Absolutely. Times to select squad but correct. All right. Thank you very much. Away from that, last podcast bi international lañu dem dañu xool UEFA Champions League bi lu nga xam ne di moom moo xew si UEFA Champions League bi Galatasaray duma ñi di Liverpool benn bal si dara foofu si biir lii di Turkey benn ñu gis ñi di Atlanta suffer 6-1 against ñi di Bayern Munich. Atletico de Madrid continue their good form in Europe. Door ñi di Tottenham Hotspur 5-2 unexpected. The other game was very tough, very tight. Newcastle Barcelona mu demoon lii di 1-1 yesterday nag su fekkoon ne Barca win na all these betting companies dinañ doon fay ba jooy even this wasi wo jaar dina fay ba jooy because Barcelona win yesterday. Wow, it would have been a lot of money away from this betting companies, especially Zagbet. And I know people will give Bayern win, Atletico de Madrid win, Barca win. Some will give Liverpool, some will give Galatasaray win. So those are important stories. Games yesterday. Tey nag dinañ am tamit Bayern Leverkusen Arsenal. Then you am Real Madrid Man City, PSG Chelsea. These are very 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 interesting. Very very interesting games. It was crazy actually. They were game. Lot of goals. Newcastle versus. Only benn goal mu am mooy Galatasaray Liverpool. Moo rek amul goal. The rest all have goal. And Newcastle dañ surprise yu bëri de. Man foog moo ne Newcastle dañ doon mën a. Fight nañ trop. Then fight. Especially their backline and defense line. And fight. So why am nañ game nag. Suñ demee Camp Nou dina xam ne. Yëpp dëgg la. Star bu ndaw ak star bu rëy. Non boy Camp Nou di caaxaan bay. Dinañ daw ba Yamal na leen defaral bagage pour yéen. Waaye game yi tey nag comme ni ko waxee they are very very interesting. Waaye xam naa game bu di ñëpp di xaar mooy Real Man City. Waaye Real is handicap. Wax dëgg ne yàlla waaye Real without Benzema is something else. Yeah, but Real Madrid without Benzema is something else. But we have young talents, coming up, and I believe today. Go to Zagbet and bet Man City win. No, Real Madrid will win this game. Thank you very much. I'm telling you, even Man City knows very well that Real Madrid playing against Real Madrid is something that nobody wants to come across. But I'm telling you, today it's going to be very very interesting because we have so many players injured, and I think Man City will capitalize on that to actually win this game and go back home and defend and probably win also there. But today it's going to be very very interesting. I don't know what Albelo will bring actually. Okay, all right. Thank you very much. If you want to have money on Zagbet today, if you want to have money on Zagbet, go for Arsenal, go for Man City, go for PSG.
No problem. Mix that shit. All right, thank you very much, Joel Mohammed, with the board in the next few minutes. Finding a betting platform that really delivers is like hitting the jackpot. Literally, with Zaxbet, it's all right here on my hand. Bet with Zed. Jërëjëf mbokk yi, welcome here in the studios with us with Bet with Zed. Tey nag ñu la amal game yi am solo war a ñëw si weekend bi. Last weekend it was not very interesting because of Premier League. But this weekend we have Premier League, very interesting games coming up. Chelsea versus Newcastle, Man United, Aston Villa, Inter Milan, Atlanta from Italy, Lazio, AC Milan from Italy, Leverkusen, Bayern Munich from Germany. These are very interesting games coming up. And first on the list, Chelsea versus Newcastle. 1.79 for Chelsea to win, 4.5 for draw, 4.4 Newcastle to win. B winners are paying offering 1.8 for Newcastle for Chelsea to win, 4.1 for draw, and 3.95 for Newcastle to win. Premier bet 1.79 for Chelsea to win, 4.1 for draw, 3.9 for Newcastle to win. It's going to be a very interesting game here. Chelsea, Newcastle have shown a very strong team. You know, they won 10 against 11 against Manchester United. They drew 1-1 against Barcelona. Barcelona. And they are facing Chelsea. I believe it's going to be very interesting. But mind you, all those two games are home games for Newcastle. And this time around, they are going away to Stamford Bridge. It's going to be something else. The next game, Manchester United versus Aston Villa, is going to be very interesting. 1.77 for Man United to win, 4.33 for draw, 4.3 for Aston Villa to win, 1.78 for Man United to win from B winners, 3.95 for draw, and 4.2 for Aston Villa to win, 1.76 for Man United to win from Premier Bet, 3.95 for draw, and 4.2 for Aston Villa to win. Another interesting game. The last time these two teams met, Aston Villa won, and they destroyed the whole run for Manchester United because they were going for 5 games in a row. Not this time around. Yeah, they were going for 5 games. Not this time around. Manchester United. Manchester will win. Manchester will win. Hopefully. Inter Milan versus Atalanta. Another interesting game. 1.54 for Inter Milan to win, 4.8 for draw, and 5.7 for Atlanta to win from Zaxbet. 1.56 for Inter Milan to win from B winners, 4.3 for draw, and 5.7 for Atlanta to win. Let's see, Premier Bet 1.55 for Inter Milan to win, 4.3 for draw, and 5.6 for Atalanta to win. Lazio versus AC Milan, another interesting Italian Serie A game. But Lazio is no game for AC Milan. Yeah, I believe AC Milan will win this game, even though they are playing away. 3.99 for Lazio to win, 3.45 for draw, and 2.04 for AC Milan to win. 3.85 for Lazio to win from B winners, 3.35 for draw, and 2.05 for AC Milan to win. 3.8 for Lazio to win from Premier Bet, 3.3 for draw, and 2.03 for AC Milan to win. Bayern Leverkusen versus Bayern Munich. Another interesting game. Bayern winning 5 goals to 1. Yesterday, it was a very 6-1. A very interesting game. But you know, Champions League is different from Bundesliga. And these Bundesliga teams, they know each other very well, and they know how to play against each other very well. Leverkusen playing at home and Bayern playing away. I believe Bayern will win this game, but because Leverkusen is not doing very well defensive-wise. Their defense is very poor this season, and Bayern is doing very well, scoring 6 goals on the Champions League debut against Atalanta. Playing away is very big. 4.5 for Leverkusen to win, 4.8 for draw, 1.66 for Bayern Munich to win, 4.7 for Leverkusen to win, 4.5 for draw, and 1.63 for Bayern Munich to win, 4.6 for Leverkusen to win, and 4.5 for draw, and 1.61 for Bayern Munich to win. This is what we have for you guys for this coming weekend. Bet with Zaxbet. I'm providing you the best odds against all these 3 betting companies here.
giving you for free. Zexbet is offering maximum bonus on your first deposit, and also you will have wonderful odds from Zexbet. So bet with Zexbet if you want to win big. Bro, what is your prediction? Chelsea winning, Manchester United win, Inter Milan will win. There is no Lookman. I also have to play UEFA Champions League. Yeah. Losing 6 goals to 1, and AC Milan winning and Bayern winning. Wow, a very, very interesting prediction there, but I will go for Newcastle to win or draw here. Man United to win, Inter Milan win, AC Milan win, Bayern win. This is my only problem here, because Newcastle are playing very well. Don't worry, this is Chelsea. Have been struggling, But they win. We'll see about that. Right. Thank you guys. This is what we have for you for this coming weekend, and I'll see you guys next week, inshallah. All right, thank you. Bye bye.